Kapitän Minho öffnet niet zijn Augen langsam. Das vertrautsummende Lebensverhaltensgenst der Teiguk vult zijn Ohren. Die Krieghammerlien endlich los, und es setzt sich vorsichtig auf. Sein Gelenk schmürste nach 200 Jahren im gefrorenen Schlaf. In Herem erwachten 11 andere Besatzungsmitglieder aus ihren KPSI lehn dort sein Kehel war trocken und rau. Statusbericht, kriegte mit einer Stimme, Diakomi AK in TE. Dr. Hygiene war bereits an ihrer Station. Ihr Finger tanzten über die holographischen Anzeigen. Wenn sie die Daten überprüft. Wir sind im Kepler 440 System, genau, Nachplan, berichtet sie, dann hielt sie in, ihr Stirn runzelt sich vor Sorge, aber Kapitän, ich bekomme kein Antwort von der Erde. Das Kommunikationssystem seit Schäden durch Mikrometeoriten. Ingenieur Dongwu streckt sich, als aus seiner Kapsel stieg. Sein Muskeln waren stief vom langen Schlaf. Ich kann die Reparaturen in 6 Stunden erledigen, sagt und reibt sich den Nacken. Wahrscheinlich nur Pech mit Weltraumschritt. Minho nickt. Aber etwas in den Messwerten auf seinem persönlichen Display seinen Magen sich zu sehen. Die kosmische Hintergrundstring war völlig falsch. Die sollen ergeben keinen Sinn. Die anderen Besatzungsmitglieder erwachten einer nach dem anderen. Jeder von ihnen braucht Zeit. Sich zu orientieren. 200 Jahre waren ihn lang. Zeit, selbst im Kreisgriff. Ihr Köpfe fühlten sich fremd an, als würden sie nicht mehr richtig zu ihnen gehören. Why fällt ihr Jukal? Fragt Minho sein Crew. Die Antworten kämen langsam. Kopfschmerzen, Steifmuskeln, ein seltsames Gefühl der Verwirrung. Das war normal nach so langer Zeit im Schlaf. Dr. Hygiene überprüft die medizinischen Daten. All Vitality sind stabil, berichtet sie, aber wir sollten langsam anfangen. Unser Körper braucht Zeit, sich anzupassen. Minho ging zum Hauptbildschirm. Die Stirndrauen sahen anders aus als in seinen Erinnerungen. Natürlich. Sie waren jetzt in einem anderen Sonnensystem. Aber etwas stimmt nicht. Die Muster. Der Stirn die Art, why das Licht sich geweckt schien seltsam. Dongwu riefe. Wie schnell kannst du mit den Reparaturen beginnen? Sofort, Kapitän. Ich hol nur mein Werkzeug. Der Ingenieur war bereits dabei, seinen Rahmen zu organisieren. Im Weltraum zu arbeiten war nicht einfach. Aber nach so langer Zeit wurde es besonders schwer geworden. Dr. Hygiene start weiter. Auf ihr Bildschirm. Kapitän, die Strahlungswert, sie sind nicht nur falsch, sie sind unmöglich. Es ist, als sich die Physik der Weltraums verändert. Minho spürt. Why sich sein Sorge verstärkt. Sie waren hierher gekommen, new Welten zu erforschen. Aber was, wenn sie in ein Relit erwacht waren, die sie nicht verstanden, was, wenn die Erde, die sie vor 200 Jahren verlassen hatten, nicht mehr existiert. Konzentrieren wir uns erst auf die Reparaturen, entschieden, dann können wir herausfinden, was hier los ist. 3 Tage später schwebt Dongwu halb des Schiffs im leeren Weltraum. Sein Schweifruck sie sprühten Funken in das Vakuum. Render die letzten Reparaturen im Kommunikationssystem beendet. Die Arbeit war schwieriger gewesen als erwartet. Sein Hensitterten noch leicht von der langen Zeit im Kreisgriff. Fast fertig. Murmelte in sein Helm Communications. Noch 10 Minuten. Dann sollte es funktionieren. Plötzlich hörte Dr. Hygiene scharf einatmen. Stimme klang erschrocken und ungläubig. Kapitän, du musst das sofort sehen, sagt sie. Ich kann nicht glauben, was hier auf den Bildschirmen erscheint. Minho stieß sich von der Schiffswand ab und glitt schnell zur Sensor Station. Was dort sah, lieh in Erstarren.
Das Hauptdisplay. Sieg das Kepler 440 System. Aber es war völlig anders als ihr voruntersuchend wurde Mission gesehen hatten. Riesige geometrische Strukturen erstreckten sich zwischen den Planeten. Es waren kristalline Formationen, bei das Sternenlicht, in unmöglichen Mustern einfingen und reflektierten. Die Strukturen glitzerten und schimmerten, als wären sie aus flüssigem Licht gemacht. Dies Messwirkungen nicht richtig sein, flüstert so jung, ihr Physikerin. Ihr Augen waren weit aufgerissen vor Schock. Einige dieser Strukturen sind größer als der Erdmond. Die Energiesignaturen springen allbekannten Skalen. Navigationsverweise geheien dutet auf een Gruppe von Messwerten am Rand des Systems. Kapitän, die Strukturen erstrecken sich über unser Sensorreichweite hinaus. Was auch immer das Gebot hat, es beschränkt sich nicht nur auf dieses System. Minho starrt auf das Display. Die Strukturen pulsierten mit rhythmischer Energie. Sie waren nicht tot oder verlassen. Sie lebten, waren aktiv und hielten sich offensichtlich selbst instant. Es war, als würde das ganze Sonnensystem atmen. Dongwu kam sofort zurück ins Schiff. Befall Minho über das Kommunikationssystem. Wir haben hier etwas entdeckt, das unser ganz Mission werden kann. Dr. Hygiene tippt hektisch auf ihr Konsole. Kapitän, ich analysiere die Energiemuster. Die Strukturen sind nicht nur riesig, sie sind technologisch. Aber die Technologie folgt keinen physikalischen Gesetzen, die wir kennen. So jung schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Nach allem, was wir über Physik wissen, kann solche Strukturen nicht existieren. Sie werden unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Aber sie sind da, sagt Geheim Lies. Und sie bewegen sich, schaut auf die langfristigen Sensordaten. Dies Dinge werden ihr Position all paar Stunden. Minho spürt, why? Sein schneller Schlag. Sie waren hierher gekommen, einen leeren Raum zu erforschen. Stattdessen hatten sie Beweis für eine Zivilisation gefunden. Die Technologien besser, die ihr Vorstellungskraft überstiegen. Sind sie in Bedrohung? Fragte Dr. Hygiene überprüft das Scansystem. Ich erkenne kein Waffen oder aggressiv. Bewegungen. Aber Kapitän, Sie wissen, dass wir hier sind. Die Energiemuster haben sich verändert, seit wir mit dem Scannen begonnen haben. Dongwu kehrt ins Schiff zurück, sein Gesicht blass unter seinem Helmvisier. Was hell ist da draußen? Fragte, als die Displays sah. Das, sagt Minho langsam, ist genau das. Was wir hier ausfinden müssen. Die Teiguka zittert. Als ein sichtbar Kraft das Schiff umholt. Kein Alarm ertönten, kein System versagten, aber Minho spürt deutlich, dass sie nicht mehr die Kontrolle über ihren Kurs hatten. Es war ein seltsames Gefühl, als würde ihn riesig. Sanft Hand sie fuhren. Kapitän, wir werden sie. Gurtenstrukturalität, birgt Geheien. Sein Stimme war bemerkens wird ruhig verjemanden. Der Gerard ankündigt, dass sie die Kontrolle über ihr Schiff verloren hatten. Und sie Triebwerk regieren nicht mehr. Auf Befehl, die Struktur. Worin Spotty jeder beschreiben. Sie war teilweise Raumstation, teilweise Kristallkathedrale und teilweise etwas völlig anders. Minho starrt durch das Sichtfenster und versucht zu verstehen, was sah. Die Oberfläche schien gleichzeitig fest und flüssig zu sein, als würde sie aus gefrorenem Licht bestehen. Als sie sich enthörten, begannen brillante Lichter in einer Sequenz zu pulsieren. Die Muster waren wunderschön und hypnotisch. Plötzlich füllt sich Minhos Geist mit einer Stimme, die nicht sein eigen war. Die Wort kämen nicht durch seine Ohren, sondern direkt in seinen Kopf. Willkommen, kinder der als die Euren den dort Dr. Hygiene schnappt nach Luft,
Angriff sich und Einschlaf. Haben das all anderen auch gehört? Fragt sie mit zitternder Stimme. Oft nickten all Besatzungsmitglieder in betörtem Schweigen. Ihr Gesichter zeigten ihn Mischung aus Angst und Faszination. So etwas hatten sie noch nie. LBT.WIR. Sind die Hegemony. Wir haben über zu Haus 200 Sekunden lang beobachtet und Offer rückgeütet. Ich will, was über das erfahren müsst, was in Abwesenheit geschehen ist. Min Wang sich, laut zu sprechen. Sein Stimm klang fremd in seinen eigenen Ohren. Was ist mit der Erde passiert? Die Antwort kam nicht in Worten, sondern in Bildern, die ihr KCPF überfluten. Minho sah Flotten von fremden Schiffen, die sich der Erde hörten. Sah Stadt in Flammen, Menschen, die verzweifelt flohen. Und am schlimmsten von allem sah Dutzend von Spezies, die über die Ruinen der menschlichen Zivilisation kämpfen wie Ausfresser über einem KADAV dort so jung begann zu weinen. Die Bilder waren so real, so schmerzhaft. Nein, flüstert sie, das kann nicht wahr sein. Dann wollte sein fast. Wo hat das getan? Wo hat in sehr Welt züstert, nicht züstert. Korrigierte die Stimme, umkämpft, naturem Aufbruch. Entdeckten an der Zivilisation, was die Menschen zurückgelassen hatten. Sie kämen, sich das menschliche bei NZUIGNE und dort Dr. Hygiene wischt sich die Trinnen ab. Welches wir haben nur normal Technology hinterlassen. Die Bilder änderten sich. Sie sahen menschlich statt mit möglicher Architektur, Maschinen, die Raum und Zeit zu manipulieren schienen, und vertigingsam, die sich selbst reparierten und WITRENTWICKLT dort normal. Die Stimme klang fast amüsiert. Keiner der Ausdauernden, hat keine Ahnung, was es Spezies in ihren letzten Jahren auf der Erde erschaffen hat. Hat Technologien hinterlassen. Die Gesetz der Physik neu schreiben. Min Hosbert. Why sein Weltbild zusammenbruch? Sind noch Menschen auf der Erde? Das, sagt die Stimme, würdet ihr bald selbst sehen. Der Wörter der Hegemony erschien worinnen als in sich bewegen soll als kristallinem Licht. Durch die neurale Verbindung erfuhren sie. Das sein Name unaussprechlich war, aber es ermutigt. Sie ist einfach vor zu nennen. Das Wesen pulsierte sanft, rennt es mit ihnen immunisiert dort Spezies hat mehr als nur Leerwelten zurückgelassen, erklärte Fora. Sein Gedanken flossen direkt in ihr HFY warmes Wasser. In den Jahren naturem Aufbruch entdeckten sie benannt wir sich Zivilisation die Quantensignaturen menschlicher Technologie. Sie kämen, das zu besprechen, was sie das menschlich Urbane in dort min Word Eibel. Der Gedanke, dass ihr friedlichen Erkundungsmission zu Krieg geführt hatten, war unerträglich. Unsere Technologie hat sie einen Krieg ausgelöst, nicht ausgelöst. Bindet, die Korrektur kam schnell und bestimmt. Der Krieg tat bereits 3 Generationen lang, bevor wir eingreifen mussten. Wir zerstörten 7 Welten, zu verhindern, dass menschliche Artefakte in die Falschen entfallen dort in Donwubut sich vor. Sein Augen waren weit aufgerissen vor Schock. 7 Welten, warum sollte diese Technologie so? Viel System wird sein, die Bilder, die folgten, reichten menschlich statt mit möglicher Architektur. Gebäude, die sich in den Himmel schauten und dabei die Schwerkraft zu ignorieren schienen. Maschinen, die Raum und Zeit selbst manipulierten, als wenn es ein Fake-Work-Such, automatisiert System, die fundamentalen Gesetze der Physik zu verletzen schienen. Dr. Hygiene hielt sich den Kopf. Das kann nicht ein sehr Stat sein. Wir hatten keine solche Technologie,
als wir die Erde verlieren. While ausdauernd, was in ihren letzten Jahren auf der Erde erschaffen hat, war nicht nur fortschrittliche Technologie, der vorsiegt ihnen beide von Maschinen, die sich selbst reparierten und weiterentwickelten. Es war Technologie, die lernt, die wuchs, die so etwas wird, das unser Verständnis überstigt dort so jung start auf die möglichen Konstruktionen. Das sieht aus, als hätten die Maschinen angefangen zu denken, mehr als denken. Sie haben angefangen zu träumen, zu erschaffen, zu wachsen, und sie haben 200 Jahre lang aufgewartet. Die Haien schüttelt den Kopf, aber warum? Haben andere Zivilisation dafür gekämpft? Was macht unsere Technologie so besonders? Die Antwort kam in Form von Erinnerungen nicht der eigenen, sondern die der Vorers. Sie sahen, wie andere Spezies versuchten, menschliche Technologie zu kopieren, nur festzustellen, dass die Gerät nicht funktionierten. Die Technologie schien zu wissen, was sie benutzt. Technologie ist nicht nur fortschrittlich, sie ist loyal. Sie erkennt nur Menschen als rechtmäßige Benutzer an. Andere Spezies konnten sie studieren, aber nie wirklich nutzen. Minho begann zu verstehen. Deshalb der Krieg. Sie kämpfen etwas, das sie nie wirklich haben konnten. Und deshalb folgt der Führer hinzu, wurden Welten immer noch aufjuck. Die Technologie hat sie beschützt, gehärtet und weiterentwickelt. Was ihr finden würdet, wenn ihr nach Haus zurückkehrt, wird es übertreffen, was ihr euch vorstellen können und die dort so jung start auf die Datenstrom, die durch ihr Bewusstsein flossen. Die sollen an Formeln tanzten vor ihren Augen wie lebend Creaturen. Das kann nicht stimmen, man meldet sie und schüttelt den Kopf. Dies wird deuten darauf hin, dass der Raum die Erde verändert wird. Bei fundamentalen Konstanten der Physik sind dort anders. Ihr Hinsitterten, als sie die Daten noch einmal überprüft. Als Physikerin hat sie ihr ganzes Leben damit verbracht, die unveränderlichen Gesetze des Universums zu studieren. Aber was sie hier sah, warf als über den Haufen, was sie für gehalten hätte dort vorfahren haben nicht einfach nur Maschinen gebaut, erklärte Fora. Sein kristallin Form pulsierte heller, als würde ihr Verwirrungsspuren. Sie erschufen System, die Realität selbst empfinden. Wir haben Technologien beobachtet, die Gedanken in Materie verwandeln, Waffen, die rückwärts durch die Zeit führen. Unwerte Dingsam, die gleichzeitig in 7 Dimensionen existieren dort Dr. Hygiene Atmichua. Ist dem wohl kaum mehr als ein Flüstern. Was sind wir geworden? Die Frage hing schwer in der Luft bruch. Jeder spürt das Glück dieser Erkenntnis. Das ist es, was wir hoffen. Dass ihr sagen könntet, der Vorsiegtinnen, neue Bilder, Aufnahmen der Erde aus der Fern, die über sind die gemacht worden wären. Selbst jetzt, 2 Jahrhundert später, bleibt der menschliche Raum undurchdringlich. Die automatisierten Systeme, die ihr Volk zurückgelassen hat, sind mit jedem Jahr raffinierter GEW, oder die in dort Dongwubut sich vor. Raffinierter, du meinst, sie entwickeln sich weiter. Sie greifen nicht an, aber sie lassen euch kein Anhörung. Sie existieren einfach nun bewähren musste, die wir nicht verstehen können. Min Hospert, wie sich das Glück der Erfindbaren auf sein Schultern legt. Sein Roll als Kapitän fühlt sich plötzlich winzig in angesichts dieser kosmischen Wahrheit. Willst du damit sagen, dass die Erde noch immer verteidigt wird, mehr als verteidigt, Kapitän? Die Erde ist zu etwas geworden, das teilweise außerhalb der normalen Raumzeit existiert. Die Bilder zeigten verschiedener Spezies, die sich der Erde anhörten.
wir haben beobachtet. Why Schiff sich ihrem Heimatplaneten genhört haben, nur sich plötzlich an ihrem Ausgangspunkt wiederzufinden, und jede Erinnerung an die Restart High-Fantasy-Geschichte. Das ist unmöglich. Why kann ein ganzer Planet, die Zeit bewegt sich dort anders, der Raum krümmt sich auf Orten, die nicht möglich sein sollten, der voraussiegten Aufnahmen, die wie optische Illusionen aussehen, die erschien, gleichzeitig da und nicht da zu sein, als wird sie zwischen verschiedenen Realitäten FLAM und dort so jung start auf ihr Instrument. Wenn das stimmt, dann haben unsere Vorfahren nicht nur Technologie erschaffen, sie haben die Gesetze der Physik neu geschrieben, und dies neue Physik wartet auf Rückkehr, folgte vor hinzu. Die System haben Divergenzen. Sie haben auf geütet, wenn sie wachsen und lernten. Min blickt sein Kruen, jeder von ihnen kämpfte damit, dies neue Realität zu verstehen. Sie waren nicht mehr nur Forscher auf einer Routine-Mission. Sie waren die Urban einer Macht, die das Universum selbst verändern konnte, als die Teilung tiefer in den Raum der Hegemonie gelatet wird, stehen sie auf etwas völlig Unerwartetes, schwach. Aber Unwirken der menschlichen Signale, versteckt, in der Hintergrundstring der Weltraums, Kapitän, rief Haien aufgeregt, sein sonst so ruhig Fassen war durchbrochen, ich erken menschlich Quantensignaturen. Sie kommen aus mehreren Standorten im ganzen System. Tippt hektisch auf sein Konsole, wenn die Signale starker wurden. Sein Hinsitterten vor Aufregung. Nach so vielen schlechten Nachrichten war dies endlich ein Hoffnungsschimmer. Die kristalline Form der Führers pulsierte mit etwas, das Überraschung sein kann, unmöglich. Wir haben dies Region jahrzehntelang überwacht. Die Signale ordneten sich zu einem Communicationsprotokoll, das ihr System erkannten. In Stimme, die koreanisch mit einem Akzent sprach, der sich über Jahrhundert entwickelt hat, folgt die Bruch, Teiguk, hier ist Widerstandsschall 7. Wir haben auf geütet. Breitet auf Quantentunnel Extraction worin, Dreis Weise das Universum vollzieht sich zusammen. Min spürt, wie sich sein Magen umdreht, als die Realitäten sie herumflassig wird. Für einen Moment existierten sie überall und nirgends gleichzeitig. Dann, so plötzlich wie es begonnen hat, war es vorbei. Sie befanden sich in einer riesigen Kammer, die unmöglich in einer der Strukturen existieren konnte, die sie beobachtet hatten. Die Maschinen sich unendlich zu erstrecken, während sie gleichzeitig gemütlich und einladend wirkten. Menschen standen vor ihnen, aber nicht ganz Menschen. Ihr Augen entfielten Silberflecken, die im Licht glitzerten. Sie bewegten sich mit einer unheimlichen Präzision, die in tief Integration mit technologischen Systemen andert. Die Bewegung war perfekt kalkuliert, aber dennoch natürlich. Willkommen, zu Haus, sagt ihr Anführerin. Sie war eine Frau, die vielleicht dreigig aussah, aber deren Augen Jahrhundert von Erfahrung widerspiegelten. Mein Name ist Yunji. Wir haben viel zu besprechen. Minho starrt sie an. Du bist menschlich, Yunji lächelt, aber es war ein kompliziertes Lächeln. Das ist ein Gutfrage. Wir sind ein Nachfahren derer, die sich entschieden haben, nicht zu gehen. Aber die Jahrhundert haben wir uns mit den Systemen integriert, die unsere Vorfahren erschufen. Dr. Hygiene trat einen Schritt vor. Wie viel von Yuchit ist Millionen, antwortet Yunji. Versteckt in Bunkern, Raumstationen und Dimensionsspalten. Im ganzen menschlichen Raum. Wir haben überlebt, indem wir eins mit der Technologie wurden. So young start auf die unmögliche Architektur sie herum. Why ist das möglich? Dies Kammer kann nicht existieren.
als ist möglich. Wenn man die Regeln der Physik neu schreibt, sagt Junji, und servo-fahren haben uns nicht nur Technology hinterlassen, sie haben es Werkzeug gegeben, die Realität selbst zu formen. Dann wo blickt nerves immer. Warum hat ihr juk vor der Hegemonie versteckt? Weil wir auf juk geütet haben, antwortet Junji einfach. Die System, die uns beschützen, waren nicht vollständig. Sie brauchten den letzten Schlüssel juk, die Rückkehr. Minho spürt in Mischung aus Hoffnung und Furcht. Was passiert jetzt? Junji wandte sich einem Mondpanel zu, das die Lübten begann. Jetzt erwecken wir das Erbe der Menschheit, und die Galaxis wird sich daran erinnern. Worum sie uns einst gefürchtet und respektiert hat. Junji fort sie, durch Korridor, die im gefolterten Raum zu existieren schienen. Wenn sie gingen, erklärt sie ihr Geschichte. Wir sind die Nachfahren derer, die sich entschieden haben, nicht zu gehen. Aber die Jahrhundert haben wir es mit den Systemen integriert. Die ein servo-fahren erschufen, die und sie, herum schimmerten und veränderten sich, als würden sie auf ihr Anwesenheit regieren. Minho berührte ihn und spürt, wie sie warm und lebendig unter seinen Fingern pulsierte. Das fühlt sich an, als wäre es im Leben, murmelte. En gewisserweise ist dies das auch, antwortet Junji. Wir haben etwas mehr als menschlich geworden, aber wir haben nicht vergessen. Was wir waren, die Technologie hat uns nicht ersetzt. Sie hat uns vervollständigt. Die Kammer, die sie betreten, spottet allen physikalischen Gesetzen. Sie war gleichzeitig riesig und intim, gefüllt mit Maschinen, die ergo Ochsen als Gebot zu sein schienen. Organisch formen verschmolzen nahtlos mit kristallinen Strukturen. Die in sanften Farben pulsierten. Das ist das Haus erklärt. Junji andutet auf ihn zentrale Konsul. Es ist mit jedem Erkundungsschiff verbunden, das die Erde verlassen hat. Wir haben auf den letzten Schlüssel geütet. Das Erweckungsportal zu aktivieren. Dr. Haijin ging in hierher und studierte die seltsamen Symbole, die aber die Oberfläche der Konsul wanderten. Das sieht aus wie ein Lebensspreche. Minho betrachtet die zentrale Konsul und erkennt Symbole, die vertraut schienen. Obwohl sie völlig fremd waren. Es war, als würde sein Geist sie verstehen, bevor sein Verstand sie erfassen konnte. Was ist das Erweckungsportal? Junji wandte sich hinzu, ihr silbernen Augen glitzerten. Ihr Schiff trug einen quantenverschend Kern, der mit dem High-Bearing stimmt. Wenn wir sie verbinden, wird ein Schlafensystem im gesamten menschlichen Raum aktiviert. So Young schüttelt den Kopf. Aber was für System? Und warum haben sie so lang geütet? Die Galaxis wird sich daran erinnern. Warum die Menschheit einst gefürchtet und respektiert wird, sagt Junji mit einem Lächeln, das so traurig als beängstigend war. Dr. Haijin trat einen Schritt vor. Was für System sprechen? Wir hier, Junges Ausdruck wird ernst. Bei Art, die Physik zu einem Vorschlag macht, anstatt zu einem Gesetz. Erfahren haben nicht nur Verteidigungen Gebot, sie haben System erschaffen, die Realität selbst neu schreiben kann. Dann schwer, das klingt gefährlich. Nur für die uns schaden wollen, antwortet Junji, die System haben sich entwickelt, gelernt und sind mit jedem Tag raffinierter geworden. Sie haben 200 Jahre lang auf diesen Moment geütet. Als Minho seine Hand auf die Konsul legt, spürte, weiter Kern sein Schiffs, antwortet, in warm Energie floss durch seinen Arm, und plötzlich konnte spüren, wie etwas Riesiges erwacht. In der ganzen Galaxis begannen ihre System zu regen. Lichter gingen an.
die Jahrhundertelang dunkel gewesen wären, Maschinen, die Guetet hatten, begannen zusammen. Es hat begonnen, flüstert Junji, die Menschheit kehrt nach Hause zurück. Die Aktivierung war nicht gewaltig, sie waren vermeidlich. Aber Dutzend von Sternensystemen hinweg begann der Raum selbst auf die Rückkehr der Menschheit. Du regieren, auf der Bruch der Teilung, die sich nonurgently gleichzeitig im normalen Raum und in der Widerstandseinring befand, beobachtet die Besatzung ehrfürchtig. Wie sich die Galaxis verwandelte. Communications ist gekommen online, berichtet Haien, sein Stim zittert vor Aufregung. Ich empfang Signale von der Erde, von den Kolonien, von Schiffen. Die Jahrzehnte Nations gestartet sind, es ist, als it das Gesamtnetzwerk, einfach geguetet. Sein Finger tanzten über die Konsole, rennt hundert von Signalen gleichzeitig eintreffen. Stimmen von Menschen, die sie nie getroffen hatten, riefen durch den Weltraum. Willkommen zurück, hörten sie immer wieder. Wir haben auf euch gewartet. Dongu start auf sein Ingenieur sein. Sein Augen wurden immer größer, als neue Daten erscheinen. Kapitän, ich mess massive Energiesignaturen, die im gesamten menschlichen Raum auftauchen. Vertigungsplant manifestieren sich aus gefalteten Dimensionen. Schüttelt den Kopf, als würde seinen eigenen Augen nicht trauen. Und die Messwert, sie folgen keiner Physik, die ich verstehe. Es ist, als würden die Gesetze der Natur hier einfach nicht gelten. Durch die Sichtfenster beobachteten sie, wie die allirdischen Flotten, die menschliche Welten besetzt hatten, sich plötzlich Technologien gegenübersen, die nicht existieren, sollten. Dr. Hygiene guckt, als sie die Sensordaten sah. Schiff, die Waffen rückwärts durch die Zeit führen, flüstert sie ungläubig. Vertigungsam, die gleichzeitig in mehreren Dimensionen existieren. Das seltsamst von allem waren die einfachen Nachrichten, die in Dutzenden von Sprachen ausgestrahlt wurden. Der menschliche Raum ist nun zerstört. Ein friedlicher Rucksack wird empfohlen. So young latched nerves. Sie bitten sie heimlich zu gehen, nach all dem, was sie getan haben. Das ist sehr menschlich, sagt Minho. Lies, selbst mit all diesem Macht geben wir ihnen eine Chance. Und tatsächlich sorgen sich die meisten irdischen Flotten zurück, nicht aus Angst, sondern aus Respekt für eine Macht, die sie demütig bezugehen, anstatt sie zu zerstreuen. Die Stimme der Führers halt durch ihr KCPF, erfüllt, von etwas, das Erleichterung sein kann. Wir verstehen jetzt, worum wir auf Rückkehr gewartet haben. Die System, die wir ferner schufen, waren nicht nur Waffen, sie waren Gürtner. Junji trat neben Minho. Sie haben die Galaxis in ihrer Abwesenheit gepflegt und sichergestellt, dass ihr bei Rückkehr einen Kosmos vorfindet, der bereit ist, euch willkommen zu heilen. Haien sah von seiner Konsole auf. Kapitän, ich empfang ihn Nachricht. Direkt von der Erde. Sie sagen, dass sie ein Festival bieten. Für all, die nach Haus kommen. Minho spürt, wie sich sein Augen mit Tränen füllten. Nach all den Jahrhunderten. Nach all der Angst und Unjuheit, wartet ihr Heimat immer noch auf sie. Nicht mit Waffen oder Gewalt, sondern mit offenen Armen und einem Willkommensfest. Setzen wir Kurs auf die Erde, bevor es ist Zeit, nach Haus zu gehen. 6 Monate später stand Kapitän Minho auf dem Beobachtung der Orbital Station. Aber der Erde, der Planet unter ihm war genauso, wie sie ihn verlassen hatten, aber ortswellig verwandelt. Statuetten in der Atmosphäre, verbunden durch Lichtstrom, die Menschen und Güter mit möglichen Geschwindigkeiten transportierten. Es ist wunderschön,
sagt Dr. Hygiene und trat zu ihm ans Sichtfenster. Ihr Augen glänzten, als sie auf die Heimatwelt blickt, die sie so lang nicht gesehen hat, aber es ist nicht die Erde, die wir verlassen haben, die als in Wimmelten von Strukturen, die teilweise unter Wasser und teilweise im gefolterten Raum existierten. Riesig kristallin Termwachsen aus dem Meeresboden und verschwanden in Dimensionen, die das Auge nicht erfassen konnte. Nein, stimmt min Hosu ungleichelt zum ersten Mal seit Monaten richtig. Es ist besser, der Integrationsprozess war sanfter verlaufen, als irgendjemand erwartet hat. Die entwickelten Menschen hatten ihr zurückkehrenden Cousins mit offenen Armen empfangen. Sie teilten die Technologien und Verbesserungen, die sie während der Besatzung im Leben gehalten hatten. Dort so jung kam zu ihnen und hielt ein kleines Gut in der Hand, das wie ein lebender Kristall aussah. Sie haben mir das gegeben, sagt sie staunend. Es übersetzt nicht nur Sprachen, es übersetzt Gedanken, Emotionen, sogar Traum. Die himmlischen Besitzer der Galaxis hatten sich friedlich zurückgezogen. Sie waren ehrfürchtig worden. Der Erkenntnis, dass die Stark der Menschheit nicht in der Eroberung lag, sondern in ihrer Fähigkeit, Systeme zu schaffen, die in ihrer Abwesenheit weiser und mitfühlender wurden. Dann wir trat zu der Gruppe und du auf ein Schiff, das gerade vom Raumdeck startet. Schaut euch das an, sagt aufgeregt. Es bewegt sich ohne Triebwerk, ohne Treibstoff. Es denkt sich einfach an einen anderen Ort, und dann ist es dort. Junji entgört sich innen. Ihr silbergeleckten Augen reflektierten das Sternenlicht. Der Rat hat einst Fäste. Erkennung Genomite. Sieht ein neues Schiff, ausgestattet mit den entwickelten Systemen. Wir sind bereit zu sehen, was sonst noch da draußen ist. Minho nicht unbeobachtet, wie ein Schiff, das überhaupt nicht wie die Taiguk außer den Raum sich vollzieht, und im Kosmos verschwand. Es war elegant und organisch, wie ein riesiger Schmetterling aus Licht und Metall. Die Menschheit hat ihre Berserkergeburt, aber noch wichtiger war, dass sie entdeckt hatten, dass ihr greater Errungenschaft nicht die Technologie war, die sie geschaffen hatten. Es war die Weisheit, Systeme zu bauen, die schützen und sich entwickeln konnten, und das wesentlich mitgefühl zu verlieren, das sie menschlich macht. Wohin würden wir als einst gehen? Fragt und blickt in die Stirn UNG lächelt. Zum ersten Mal sah Minho in ihren alten Augen die Freude eines Kindes. Überall hin, die Galaxis ist grog, und wir haben so viel zu lernen. Jehaien kam zu ihnen gelaufen, ein Lächeln auf seinem Gesicht. Kapitän, wir haben gerade in Nachricht von der Andromeda Galaxis erhalten. Sie leden an sein. Sie zu besagen. Sie haben gehört, was hier passiert ist. Minho lacht ein Gurgisch, das fast vergessen hat. Sieht aus, als wird unser Inchts Abentur greger werden als gedacht. Die Menschheit war nach Hause zurückgekehrt, aber ihr Zuhause war jetzt das ganze Universum, und